Hi, good evening everyone. ஸோ என்னோடய வாய்ஸ் அண்ட் வீடியோ கிளியராக இருக்கா? Thank you for being responsive. So thank you so much for joining in our demo session today. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம UX UI plus AI trends என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். And how can we excel as a UI UX designer? How can we get started as a UI UX designer? இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். So before that, let me introduce myself. I'm Muthulakshmi. I'm a UI UX designer and design mentor at the Creative Path Academy. So I have been training like students for the past 1 year, and எல்லாருமே வந்து இப்போ they are earning as a UI UX designer in different companies like MNCs, healthcare, SaaS அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. Now I would like to know like நீங்கள் ஃப்ரெஷரா இல்லை you have some experience அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து chatல சொல்லலாம். So I can get an understanding of your current status, right? Fresher, student. Yes, if you are a fresher or a student, உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும் போது ஆக்சுவலாக UI UX லேர்ன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட்ஸ் மோர் அட்வான்டேஜியஸ். பிகாஸ் நீங்கள் இந்த காலேஜ் முடிக்கும் போது கரெக்டாக உங்ககிட்ட வேலை இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த கரியர் கேப்பே வராது. அண்ட் நீங்கள் வந்து வெளியே போய் தேடணும்னு தேவையில்லை. காலேஜ் முடிக்கும் போதே கண்டிப்பாக நம்ம ஜாப் ஆஃபர் வச்சுருக்கிறது இஸ் அ ப்ளஸ். வித்தவுட் ரிலையிங் ஆன் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல் நம்மளுக்கே ஒரு அளவுக்கு வேலை கிடச்சிருங்கிற மாதிரி ஆஃபர் லெட்டர் வந்துருச்சுன்னா இட்ஸ் மோர் குட். ஸோ உங்களால் ஏர்னிங்ஸும் அந்த டைமே பண்ண முடியும். நீங்கள் ஜாப்லெஸ்ஸாக இருக்கவே மாட்டீங்க, கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பீங்க, ரைட்? ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆல்சோ யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட். அண்ட் உங்கள் ஸ்கில்ஸுமே டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இஃப் யூ ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் 0 to 3 years experience, it's more valuable that you can upskill yourself in terms of AI and the changing trends எல்லாமே. So what I'll do now is that I'll share my screen. In case என்னோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு ஆடிபிளாக இல்லை அப்படின்னா சாட்டில் சொல்லுங்கள், ஓகே? ஈவன் யூ கேன் அன்மியூட் அண்ட் சே. Now I'm sharing my screen. So today we are going to see about AI plus UX UI design and how we can become job ready professional. So this is going to be a beginner friendly session. So in case if you are a fresher, this is going to be more helpful for you because இதில் வந்து நம்ம ஸ்க்ராட்சில் இருந்து எல்லாமே லேர்ன் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி டேலையும். அண்ட் யூ டோன்ட் நீட் டு ஹாவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் டெக் ஃபீல்டில் தான் இருக்கணும்னு இல்லை, உங்களுக்கு வந்து கோடிங்கே தெரியாமல் இருக்கலாம். But you want to enter into tech field அப்படின்னா this is the right time to do that. Now I'll just go through what we are going to see today. Like AI எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் as a UI UX designer. கண்டிப்பாக AI நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் AI தெரியலன்னா கண்டிப்பாக அந்த கம்பெனியில் நம்மளை ப்ரிஃபரே பண்ண மாட்டாங்க. they are preferring the candidates only who knows to use AI tools. ஸோ நீங்கள் AI ஏஜென்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம். AI ஏஜென்ட்ஸ்னால் என்ன, AI டூல்ஸ்னால் என்ன? AI டூல்ஸ் கேன் டூ த ஒர்க் ஃபார் யூ. லைக் என்னென்ன நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணும், தட் இஸ் AI டூல். பட் AI ஏஜென்ட்னா என்ன? இட் கேன் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் ஃபார் யூ. ஓகே, நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ண சொல்கிறீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ரோலில் இருக்க ஒரு AI ஏஜென்ட் கிட்ட. ஸோ AI ஏஜென்ட்டில் வந்து டெவலப்பர்னு ஒருத்தர் இருக்கார், டெஸ்டர்னு ஒருத்தர் இருக்கார், டிசைனர்னு ஒருத்தர் இருக்கார். ஸோ 3 பேர் இருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஆப்பு ஐடியா இருக்குது, கான்செப்ட் மைண்டில் இருக்குது, அதை வந்து நீங்கள் டிசைனுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா அந்த டிசைனர்கிட்ட சொல்லலாம். அண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அவங்கக்கிட்ட என்ன விஷயத்தினாலும் சொல்லலாம், அவங்களே அலாட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எப்படி என்ன மாதிரி டைரெக்ஷனில் போகுது, யார் என்ன வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக கம்பெனியில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. பட் இதே இது நம்ம AI ஏஜென்ட்ஸாகவும் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளை அசைன் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட இந்த வேலையை சொன்னீங்கன்னா அவங்களே உங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. அது எப்படி உங்களுக்கு பண்ணணும்னு தெரியணும், AI ஏஜென்ட்ஸ் கிட்ட எப்படி வேலை கொடுக்கணுங்கிறது தெரியணும்ல. அண்ட்
எப்படி designers AI யூஸ் பண்ணி அதிகமாக earn பண்ணுறாங்க. How can we make use of different AI tools like Claude, Gemini, ChatGPT and V0 Versal, Manu's AI, Excel Draw, இது மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா ஒரு டூலும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நீடுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ரைட். அண்ட் ஆல்சோ ஐ walk you through the design workflow. எப்படி டிசைன் ஒர்க் ஃப்ளோ மாறுது அண்ட் ஹவு கேன் யூ அப்ஸ்கில் யோர் செல்ஃப் வித்தின் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம். எப்படி நீங்கள் ஜாப் ரெடி ப்ரொஃபஷ்னல் ஆவீங்க. அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் அட்டெண்டிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் வில் ரிசீவ் அ ஃப்ரீபி. உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் டாக்குமெண்டேஷன் அனுப்புவேன் வாட்ஸ்ஆப்பில் இஃப் யூ ஆர் தேர் இன் ஆர் குரூப். ஓகே. So in the meantime, if you have any kind of questions, you can just feel free to post in the chat, okay? Now so we'll see why UX UI plus AI is the future. Because as I told you before, நம்ம AI யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சாதான் they are going to prefer us in the market. And only the designers who are making use of AI are able to iterate fastly. Like நீங்கள் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக டிசைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அண்ட் அது எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கணும். எப்படி ஒரு பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும், யூஸரோட நீட்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அந்த மாதிரி டிசைனராக நீங்கள் இருந்தால் தான் உங்களால் கம்பெனியில் அதிக சேலரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். ரைட். So if you want to increase your salary, if you want to negotiate and get a better salary, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எப்படி ஏஐயை எஃபிஷியண்ட்டாக டிசைனுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கேன் டூ வைப் கோடிங். லைக் நம்ம ஒரே ஸ்க்ரீன் ஹோம் பேஜுக்கே வந்து 3-4 ஆப்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ண தெரிஞ்சால் யூ ஆர் ஹேவிங் அடிஷ்னல் வேல்யூ. அண்ட் if you are going to focus on strategy and creativity, மற்ற monotonous ரோல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, லைக் போரிங் டாஸ்க் என்னது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து இந்த மிந்த்ரா ஆப் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த மிந்த்ரா ஆப்பில் வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பேஜுக்கு போகிறோம். இந்த ஷர்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது we are able to see some information here, right? ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன், ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கு. இதெல்லாம் உட்காந்து நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டாம். என்னென்னலாம் வரணும் அப்படிங்கிறது ஏஐ கிட்டே கேட்டால் அதுவே கொடுத்துரும். ஸோ இந்த மாதிரி டைம் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜியில் போகிறோம். லைக் ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் பேஜ் தான் இது. இந்த டீட்டெயில் பேஜில் இப்படி ஒரு ஃபோட்டோவாக கீழே காட்டணுமா, இல்லை ஒரே ஒரு ஃபோட்டோவில் இந்த ஏரோ மார்க் வச்சு காட்டணுமா, இல்லை இங்கே வீடியோவை காட்ட போகிறோமா, என்ன மாதிரி இங்கே காட்ட போகிறோம், இந்த இடத்துல என்ன டைட்டில் வரப்போகுது, ப்ரைஸ் இங்கே தான் காட்டணுமா இல்லை கீழே காட்டலாமா, வேறு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டில் காட்டணும் இந்த பேஜ் எடுத்த உடனே, இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறது தான் ஒரு UI UX டிசைனர். எப்படி நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்க? முன்னாடியே ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க. யூசர்ஸ்க்கு என்ன தேவை, அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி நம்ம இங்கே காட்டலாம், இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கணும் ஆஸ் அ டிசைனர். பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன்லி யூ கேன் கம் அப் வித் அ டிசைன். அண்ட் டிசைன் லே அவுட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் AI யூஸ் பண்ணலாம். V0 Versalன்னு ஒரு டூல் இருக்குது. அதில் நீங்கள் ஐட்ரேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் பேஸ்ட் ஆன் த ரிசர்ச் தட் யூ ஹவ் டன் வித் யோர் யூசர்ஸ். ஓகே. So you have a plugin for that to convert from designல இருந்து if you want to convert from a code to design, then you have a plugin. டிசைனில் இருந்து வெப்புக்கு போகணும் அப்படின்னா you have to do the web development. You can give it to a developer and he'll do the development so it goes live. So what you learned today is that how can you land on a high paying job and how can you complete your case study faster. So you'll have to complete at least 2 case studies in your portfolio. Like end to end process நீங்க complete பண்ணலாம். It can start from UX research to UI design. Complete if it is there, then the recruiters may also understand that what is the process that you have done and how efficient you are as a designer. Okay. And நம்மளோட கோர்ஸில் we are having 4 weeks. In that we are going to learn the same things. And நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்க, உங்களுக்கு சுத்தமாக
UI UX என்னன்னே தெரியாது, you have zero knowledge on that, no worries, we are here to help you how you can get started as a UI UX designer. Okay, now I'll just give you an overview on what we are going to see in our course. லைக் நீங்கள் எப்படி ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஒரு பெட்டர் டிசைன் க்ரியேட் பண்ண முடியுங்கிறது கண்டிப்பாக கற்றுக்குவீங்க. பிகாஸ் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ வாட் வி ஹவ் பீன் டீச்சிங் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லைக் இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறோம், அண்ட் இந்த ஷீட்ஸில் உங்களுக்கு எப்படி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், நாட் லைக் அ ஜென்ரல் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், ஜெனரிக் ஒன் கிடையாது, எல்லா கம்பெனிஸ்லேயும் எல்லா டிசைனர்ஸும் காமனாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. We are having a set of problem statements like SaaSல இல்லை AI chatbot நீங்கள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது, ட்ராவல் ஏஜென்ட் லைக் ட்ராவல் ஆப் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து எப்படி நம்ம AI இன்கார்பரேட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம கொடுப்போம். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் கேஸ் ஸ்டடி க்ரியேட் பண்ணுவீங்க. And also our curriculum is updated and we have incorporated AI in every process wherever possible. Okay, and also we will teach you how you can make the questionnaire and உங்களுக்கு templates எல்லாமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம். in addition to that what kind of prompts you can ask to AI, and ஏதாவது ஒரு சில விஷயத்துக்கு நம்ம AI கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அதுக்கான ப்ராம்ப்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்காக டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுவேன். அண்ட் தென் you will receive the templates for persona, user journey map, UX audit. This is the most important part. So UX audit na enna, neenga ipo redesign panna poringa, in case you are going to redesign IRCTC illa Netflix illa top rated any other product like Meesho, Flipkart, Amazon, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் ரீடிசைன் பண்ண போகிறீங்கன்னா எப்படி நம்ம இஷ்யூஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, ஹியூரிஸ்டிக் பிரின்சிபல் அண்ட் டிசைன் பிரின்சிபல் அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான டெம்ப்ளேட் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சது தான் டெம்ப்ளேட். அதை ஐ வில் பி ஷேரிங் யூ. அண்ட் அது வந்து இன்றைக்கி ட்ரெண்டில் இருக்குது. ஸோ த கம்பெனிஸ் மைட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் உங்களுக்கு கரெக்டாக டிசைன் பிரின்சிபல்ஸ் புரிஞ்சிருக்கு, அதனால உங்களால் இஷ்யூஸ் எங்கே இருக்குது, யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஷ்யூஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் இஷ்யூஸ்னு நீங்கள் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷன் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறீங்க, விச் இஸ் ஐடியலி அ ரோல் ஆஃப் அ UI UX டிசைனர். அது உங்களால் பர்ஃபெக்டாக கேரி பண்ண முடியுது அண்ட் அதை உங்கள் ஒர்க்கில் காட்டுறீங்க. இது வந்து ஒரு செகண்ட் கேஸ் ஸ்டடி நீங்கள் நம்ம ப்ராஜெக்டில் பண்ண போகிறது, செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் இது தான். இது பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோட வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் கம்பெனிஸ்லாம் உங்களை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. அண்ட் என்ன மாதிரி டெஸ்ட் டாஸ்க் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கம்பெனிஸில், அதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ some of the articles like resources and animations என்ன யூஸ் பண்ணுறது, what kind of references you can make use of, இதெல்லாம் தான் நம்மளோட templates and resources உங்களுக்கு நான் ஃப்ரீயாக ஷேர் பண்ணுறேன் in our course. And in addition to that நம்ம 2 case study பண்ணுவோம். one is from scratch, problem statement எடுத்து பண்ணுறது, இன்னொன்று UX audit which I told you. And then you will be receiving a verified certification from us. இது MSME அப்படின்னு வரும், because we are registered as MSME. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வெரிஃபைட் சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சிடும் அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வேலை ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ இட் ஹேஸ் என்டோர்ஸ்மெண்ட், லைக் நீங்கள் லிங்க்டினில் போட்டாலும் அது வெரிஃபிகேஷன் பார்க்க முடியும் யாருனாலையுமே. And this is going to be live classes, like every week you are going to have the live class interaction with me, not in Google Meet. நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுருக்கோம், அதில் தான் நான் உங்களோட லைவாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன். இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு அட்டெண்ட் த கிளாஸ், அப்போ உங்களுக்கு ரெக்கார்டட், எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் இருக்கும் ரெக்கார்டிங்ஸ்க்கு, எப்போ வேணாலுமே நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் எப்படி நீங்கள் ஜாப் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், லைக் ஜாப் இன்டர்வியூ என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், எப்படி டாஸ்க் கொடுப்பாங்க, அந்த டாஸ்க் எப்படி கிராக் பண்ணுறது, நீங்கள் நம்ம கோர்ஸில் இருக்கும் போதோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்கன்னா எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு நானே அந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஓகே, அண்ட் தீஸ் ஆர் த ரிசோர்ஸஸ் தட் ஐ ஹவ் ஷோன் யூ. ஸோ இன்கேஸ் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ. காம்போனன்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ளகின்ஸ் இருக்கா? இல்லை, we are going to create components manually. I'll be guiding you through that components variants which are more important for a case study. Responsive breakpoints design explain பண்ணுவோமா? ஆமாம்,
because responsive design is more important, like if the user is able to see your design in multiple devices, and that's I will be covering you. Could you please explain how can I get a UI UX designer job with 1 year career gap? Career gap is not going to be that much important because நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த மாதிரி ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஆக்டிவாக டிசைன் ஈவெண்ட்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறீங்க. There are many events which is happening in Chennai and Bangalore, திருச்சி, இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது. ஸோ யூ நீட் டு ஸ்டே அப்டேட்டட். அண்ட் ஈவன் ஆன் 29th of August சென்னையில் நம்ம கிரியேட்டிவ் பாத் அகாடமியில் இருந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். Okay, in case if you want get details on that, you can just ping me in WhatsApp. Okay, so what we'll be seeing in our course throughout the every week is that நம்ம UX பேசிக்ஸில் இருந்து ஆரம்பிப்போம். ஸோ எப்படி ஒரு யூஸரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், எப்படி ஒரு யூஸரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், அவங்களோட நீட்ஸ் என்ன, அவங்க எந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகிறாங்க, அந்த கன்ஃபியூஷன் எப்படி நம்ம சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு டிசைன்ஸ் வயர் ஃப்ரேம் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த வயர் ஃப்ரேமுக்கு நம்ம ஆட்டோ லே அவுட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மூட் போர்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம். லைக் the colors, the typography that we are going to use, இதுதான் UIயில் வரும். ஸோ UI is going to be different from UX. UXனா யூசர் என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க, எந்த இடத்துல ஹைஸ் அண்ட் எந்த இடத்துல லோஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க, அதுதான் UX. அண்ட் UI is going to focus on aesthetics. Okay, after that once the screens are ready, we'll be prototyping them and there will be a launch, like your portfolio launch. ஸோ உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ கம்ப்ளீட்டாக பில்ட் ஆகிடும் பிகாஸ் வி ஆர் டூயிங் 2 case studies அண்ட் அது லிங்க்டின் ஆப்டிமைஸ்டாகவும் வி கேன் என்ஷோர் தட் பிகாஸ் வி ஆர் ட்ரைனிங் ஆன் தட் ஆஸ் வெல். ஸோ எப்படி நீங்கள் இன்டர்வியூஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே. ஸோ ஹவ் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஒர்க்ஸ் இஸ் தட் நம்ம ரியல் வேர்ல்ட் கேஸ் ஸ்டடி தான் பில்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் பெர்ஃபார்மிங் வெல் இன் ஆர் கோர்ஸில் நீங்கள் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா யூ ஹாவ் அ சான்ஸ் டு கெட் ஹயர்ட் ஆஸ் அன் இன்டர்ன் வித் த கிரியேட்டிவ் பாத் அகாடமி. ஓகே, and with a stipend of 8,000 rupees. ஸோ நீங்கள் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நம்மளோட அகாடமி வெப்சைட் பில்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் we have other projects as well. We have a in-house developer. ஸோ whatever designs that you are doing எல்லாமே டெவலப்மெண்ட்லேயே உங்களால் பார்க்க முடியும். அதுதான் இண்டஸ்ட்ரியில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. நிறையா கம்பெனிஸில் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸாச்சும் இருக்கணும், அப்போ தான் ஹையர் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ that is what we are providing and we are trying to offer you. And all the job updates will be given to you. There are placements for the ones who are performing well in our course. I want to be honest with you because I don't want to say like there is 100% placement result, okay? But there are many students who have got placed with us. Like நம்மளோட அகாடமி வெப்சைட்டில் நான் காட்டுறேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் அவங்களோட கேஸ் ஸ்டடீஸ். யூ கேன் see our previous students case studies here. So she has been placed in Myntra and this is the case study that she has done with us. Okay, competitor analysis and ella process you may cover pannirukanga. I'm just going to the final UI screen. So idu nariya multiple iterations ku appuram as a fresher she is coming up with this screen, right? And நம்ம UX audit la paatha madriye அது அனடேஷன்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ த என்டையர் ஸ்க்ரீன் அண்ட் தென் த ஃபைனல் ப்ரோட்டோடைப். ஸோ வாட் எவர் கரிக்குலம் தட் வி ஹேட் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன்லி ஷி ஹஸ் டன் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன புரியலைங்கிறது சொல்லுங்கள், நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Yes, she got placed in Myntra through our course. And there are many other companies also. Like இன்னும் நிறைய கம்பெனிஸில் நிறைய பேர் ப்ளேஸ் ஆகிருக்காங்க நம்மக்கிட்ட லேர்ன் பண்ணவங்க. Like she is working at Zorwin as intern and he has started an own company. Sync Fusionல UX designer இருக்காங்க. MX Techie.
ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸில் தே ஆர் right now working as UI UX designers, and also நமக்கு வந்து தனியாக மெசேஜ் பண்ணி they have thanked me for teaching the entire UI UX concepts. And I'll also show you the form. So earlier we named our academy as Design Decode, now it's Creative Path. And என்ன சொல்லியிருக்காங்க feedback also I can show you. Would you recommend this mentorship to others? How was your okay? If a friend asked about this course, how would you describe it in one line? ஒரு லைனில் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு தான் நம்ம கேட்டதுக்கும், அட்வான்ஸ்ட் லேர்னிங் ஆஃப் யூஎக்ஸ் ரிசர்ச், எக்ஸலண்ட், குட், எஃபெக்டிவ் கோர்ஸ் ஃபார் மிட் கரியர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், வேல்யூபிள், மோர் தென் பட்ஜெட், அண்ட் அவங்களோட யூஎக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாமே ஒரு யூஐ யூஎக்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்டர் ஆகணும்னா இந்த கோர்ஸில் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீட்பேக் தான் நம்ம எல்லாருக்கிட்ட இருந்துமே வாங்கியிருக்கோம். ஓகே, யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, பட் எப்படி படிக்கிறதுன்னு தெரியலை, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே ஸ்டார்டிங்கில் யூஎக்ஸில் இருந்து போகணும். So you need to start from the UX basics, like research irundhu. If you are getting started, then you will have better chances of understanding how the user will actually try to அந்த ஆப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு யூஸருக்கு புரிய வரும். ஓகே, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் அந்த ஆப் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும், யூஸருக்கு வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கக்கூடாது. எந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக நம்ம ஆப்பில் அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி காட்டுறோமோ, எந்த அளவுக்கு ஸ்டெப்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறோமோ, அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸருக்கு. ஸோ நிறையா யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அந்த ஆப்பை. அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு யூஎக்ஸ் டிசைனராக உங்களோட கோலை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க, அண்ட் பிஸ்னஸோட கோல்ஸையும் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட் டு பி அ யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர், அண்ட் தட் இஸ் த கோல் ஆஃப் யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர். யூஐ யூஎக்ஸ் யூடியூப் பார்த்து படிக்கலாம், கண்டிப்பாக படிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் பண்ணியிருக்க ஒர்க் கரெக்டாக இல்லையா, நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறதுல என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும், எந்த இடத்துல நீங்கள் தப்பாக பண்ணியிருக்கீங்க, எதை நீங்கள் மாற்றி பண்ணணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மென்டர் உங்கள் கூட இருந்தாங்கன்னா, அவங்க கைட் பண்ணாங்கன்னா, அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் சேஞ்சஸ் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. யூஐ யூஎக்ஸ் கோர்ஸில் நம்ம எல்லாமே ஃப்ரீ ஏஐ டூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம். அதுலேயே நம்மளால் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண முடியும். பிரின்சிபல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிசைன் பண்ண கற்றுக்குவோம். ஸோ நம்மளோட கோர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சப்போர்ட் கிடைக்கும். எல்லாமே வந்து டைரெக்டாக நான் உங்களுக்கு மென்டர்ஷிப் தான் பண்ணிகிட்ருப்பேன். எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுப்பேன். எந்த இடத்துல நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க, எந்த இடத்துல நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணணும், அண்ட் எப்படி நீங்கள் இன்னும் பெட்டராக பண்ண முடியும். பிகாஸ் இப்போ ஒரு டிசைன் எடுத்தோம், இப்போ பாருங்கள், இந்த டிசைன் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ ஃபார் இன்கேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா, இதில் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸு, இந்த இடத்துல விமென் மென்னு அப்படின்னு முன்னாடியே காமிச்சிடுறாங்க. இதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமாவும் திரும்ப காட்டுறாங்க. அப்போ இது ஒரு மிஸ்டேக், இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுல்ல. அதில் வந்து நம்ம யாராவது ஃபீட்பேக் உங்கள்கிட்ட கொடுத்தா தான் தெரியும். அண்ட் இந்த இடத்துல ஸ்க்ராப் புக்னு ஒன்று இருக்குது, அது ஏன் இருக்குன்னே தெரியல அப்படின்னா என்னன்னே தெரியல, நான் இதை கிளிக் பண்ணி தான் உள்ளே போய் பார்க்கணும். அண்ட் சர்ச்சு, கார்ட்டு, ப்ரொஃபைல், நான் இன்னும் லாகினே பண்ணல, அப்புறம் எப்படி எனக்கு ப்ரொஃபைல் வரும்? லாகின் பண்ணாமல் ப்ரொஃபைல் வராதில்ல, அப்போ இங்கே லாகின்னு தானே காட்டணும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக இப்படி கலெக்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்குது, பைன்னு போட்டிருக்கு. இவங்க யாருன்னே எனக்கு தெரியாது, அப்படியே அவங்க பேர் போட்டிருக்கு. அண்ட் இதில் ஒரு ப்ராடக்ட் என்னால் பார்க்க முடியல, அந்த ப்ராடக்ட், அந்த ப்ரைஸ் அப்படி பார்க்க முடியலைல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் உங்கள் ஆப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் டிசைன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க
அதுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க ஃபீட்பேக் கொடுத்தா தான் அந்த ஃபீட்பேக் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் டிசைனை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அந்த இம்ப்ரூவ் பண்ண டிசைனை வச்சு உங்களால் வேலை வாங்க முடியும். அதுதான் நம்ம கோர்ஸில் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். அண்ட் டு கெட் யுவர் யூனோ உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ ரிவ்யூ வாங்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் டைரெக்ட்லி vote in the வாட்ஸ்அப். ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இப்போ ஒரு போல் போயிட்டுருக்கு. ஸோ யூ கேன் vote in that poll. ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் தேர் இன் வாட்ஸ்அப் குரூப், நான் அந்த குரூப்போட இன்வைட் லிங்க்கையும் ஷேர் பண்ணுறேன். டிகிரி மேண்டேட்டரி இல்லை, பிகாஸ் நான் ப்ரீவியஸாக ஒரு டிசைன் ஸ்டூடியோவில் ஒர்க் பண்ணேன். ஓகே, அங்கே வந்து லீட் டிசைனரே டிகிரி முடிக்கல. ஸோ டிகிரி இல்லாமையே அவங்க லீட் ஆகிருக்காங்க. இஃப் ஹீ ஆர் ஷீ கேன் பிகம் அ லீட் டிசைனர் வித்தவுட் அ டிகிரி, வை கான்ட் யூ பிகம்? ஆமாம், எல்லா கம்பெனிலையுமே நான் சொல்கிற மாதிரி தான் ஒர்க் கொடுப்பாங்க. எதர் யூ கேன் பி அ யூஎக்ஸ் டிசைனர் ஆர் யூஐ டிசைனர் ஆர் யூ கேன் பி அ யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர், இல்லைனா ப்ராடக்ட் டிசைனராக கூட இருக்கலாம். How do we solve logical thinking issues in our UI UX design? ஸோ லாஜிக்கல் திங்கிங்கும் போது